Hello everyone, welcome back to the online lecture series for the accounts of joint venture business. So in the last sessions, we have done some practical examples related to method 1, 2 and 3 where all partner keeps record and separate books for joint venture are to be maintained. In other sessions, we have done the previous year's examples solution also. Today, we are going to solve two more practical example for the method 2 where all the partners are keeping accounts for joint venture business. For your examination, this is the most important example. So without wasting time, let's recap a little bit. So this is a joint venture account. When we are preparing joint venture account, stock inward is on debit side, stock outward is on credit side. હવે stock inward એટલે માલ સામાન જે આવે છે, એક્ટિવ પાર્ટનર લઈ આવતા હોય, એક્ટિવ પાર્ટનર ખરીદી કરતા હોય, અધર પાર્ટનર લઈ આવતા હોય, તો એ જે છે એ જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ડેબિટ સાઈડ આવશે. On the other side, stock outward, sales by active partner, sales by other partner. Stock taken मतलब कोई भागीदार स्टॉक લઈ જાય છે, so that are on credit side. Expenses are on debit side, either expenses paid by active partner or expenses paid by other partner, and any remuneration payable to active partner are transferred to debit side of joint venture account. So my dear student, this is the important account we need to prepare for this chapter. This is a format of joint venture account. See, અહીંયા એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. એક્ટિવ પાર્ટનર્સના જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની એક ઇફેક્ટ, અધર્સ પાર્ટનરના જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની બે ઇફેક્ટ. માનો કે એ અને બી બે પાર્ટનર છે. હવે એની બુકમાં આપણે જ્યારે હિસાબો કરીએ ત્યારે એના જેટલા પણ વ્યવહાર હશે, જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હશે, ઓલ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હેવ ઓનલી one effect. Clear? અને જે બી છે, જે અધર પાર્ટનર છે, એના ટ્રાન્ઝેક્શનની એક ઇફેક્ટ. See here, stock supplied by active partner, here other partners, this is stock inward, expenses, remuneration, here stock outward on credit side. So this is simply a format of a joint venture account. Let's solve practical example. We'll read the example first. Kanu and Manu entered into joint venture to take a building contract for rupees 24 lakh. Now see, this is an example of contract. Building nu construction related joint venture. They provided the following information regarding expenses incurred by them. Kanu, Manu, materials 6,80,000, 5 lakh by Manu, cement 1,30,000 and 1,70,000. Wages 0 for Kanu, 2,70,000 for Manu. Architect fees 1 lakh 0. License fee and plot supplied by partners Manu. Plot was valued at 50% at the end of contract and Manu agreed to take it at that value. Now see here, this 3 lakh stock supplied by Manu. Business બંધ થાય છે ત્યારે આ સ્ટોક મનુ લઈ જાય છે. કઈ કિંમતથી? 50% less value. Contract amount was received by Kanu. Profit and losses to be shared equally. Prepare joint venture account and Manu's account in the books of Kanu. Here we are asked to prepare accounts in the books of Kanu. It means that here in the books of Kanu, કનુના ચોપડે આપણે હિસાબો લખવાના છે. So Kanu is active partner and Manu is other partner. So all the transactions of Kanu have one effect and all the transactions of Manu have two effects. Clear? તો અહીંયા આપણે તૈયાર કરીશું. One is joint venture account and Manu's account in the books of Kanu. See here, there are some adjustments. બંને પાર્ટનરને આપણે સેપરેટ કરીએ છીએ.
સેપરેટ કરીને એના ટ્રાન્ઝેક્શનને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. કનુ જે એક્ટિવ પાર્ટનર છે, મટીરિયલ્સ સપ્લાઇડ 6,80,000, સિમેન્ટ સપ્લાઇડ 1,30,000, architect fees paid 1 lakh, and contract price received 24 lakh. These are the transactions of Kanu. Kanu is an active partner. Another side, we have transactions of Manu, other partner. Materials supplied 5 lakh, cement supplied 1,70,000, wages paid 2,70,000, license fees paid 50,000, plot supplied 3 lakh, and plot taken at 50% value by Manu, that is at 1,50,000. So simply માલ સામાન કે કોઈ અસેટ બિઝનેસમાં આવે છે તો ઉધાર, એક્સપેન્સીસ ઉધાર, માલ સામાન જાય છે જમા, કોઈ આવક હોય તો જમા. ક્લિયર. So all the transactions of Kanu have one effect, all the transactions of Manu have two effects. See here, this is a joint venture account in the books of Kanu. Where Kanu is active partner, we have to prepare joint venture account and Manu's account. બરાબર છે. Now see here, we have 4 transactions of Kanu. Kanu is an active partner. Material supplied, cement supplied. So that is joint venture account debited. So on the debit side of joint venture, 2 bank account 6,80,000, materials supplied, 2 bank account 1,30,000, cement supplied. Only one effect for the active partners transaction. Next is architect fees paid, expenses paid by active partner. So joint venture account debited to bank account. On the debit side of joint venture, 1 lakh. Clear. માલ સામાન આવે છે તો ઉધાર, ખર્ચ થાય છે તો ઉધાર, માલ સામાન જાય છે તો જમા, આવક આવે છે તો જમા. આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. Contract price received, that is an income. So bank account debited to joint venture, એટલે joint venture ની credit side by bank account 24 lakhs. So these are the effect of transactions of Kanu. Kanu ના જે adjustments આપેલા છે transactions, એની એક effect. Materials, cement and expenses, architect fees on debit side, contract price on credit side. We have another partner, that is Manu. Manu is other partner. So all the transactions of Manu, in that we have materials supplied, cement supplied. Joint venture માં માલ સામાન આવે છે, cement આવે છે, materials આવે છે. So joint venture account debited to Manu's account. Joint venture account debited to Manu's account. અહીંયા જે મનુ ટ્રાન્સફર કરે છે એટલે મનુના અકાઉન્ટમાં પણ આપણે આની ઇફેક્ટ આપીશું. 5 lakh, 1,70,000. Clear. Second effect, in Manu's account on credit side by joint venture account, 5 lakh. This is material supplied by other partner, and by joint venture, cement supplied by other partner, 1,70,000. Moving towards wages paid, license fees paid. These are expenses paid by other partner. So joint venture ની debit side, other partner ની credit side. So joint venture માં debit side to Manu's account. It means that wages paid by other partner to Manu's account, license fees paid by other partner, 2,70,000 and 50,000. Expenses paid by other partner. Joint venture account debited to partner's account, other partner માં credit side. By joint venture account, wages paid 2,70,000, license fees paid 50,000. Clear. Moving towards plot supplied, stock supplied by partner. પાર્ટનર જે છે બિઝનેસને માલ સામાન આપે છે એટલે બિઝનેસમાં માલ સામાન આવે છે. પ્લોટ. સો જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ 3 lakh. જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ડેબિટ સાઇડ, પાર્ટનર્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ. બાય જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ, પ્લોટ સપ્લાઇડ બાય other partner. Moving towards last adjustment, plot
taken by 50% value by Manu. હવે જે પ્લોટ 3 લાખમાં આપેલો એ જોઈન્ટ વેન્ચર પૂરું થાય છે ત્યારે મનુ લઈ જાય છે. મનુ એટલે પાર્ટનર, લેનાર ખાતે ઉધાર, અને જોઈન્ટ વેન્ચરમાંથી પ્લોટ જાય છે. સો ઓન ક્રેડિટ સાઇડ, so partners account debited, that is Manu's account debited to joint venture account 1,50,000 plot taken, and on credit side of joint venture by Manu's account plot taken 1,50,000. So these are all the effects of both the partners. Now we have to close joint venture account. So when we close joint venture account, if we close joint venture account, credit side વધારે amount છે. Here we have 25,50,000. Here also 25,50,000. If we deduct everything, we will get balance rupees 3,50,000. In this example, profit sharing ratio is given equally. So 1,75,000 to both the partners. Active partners' profit is transferred to profit and loss account. Other partners' profit is transferred to other partners' account. Clear? So this is in the books of Kanu, joint venture account. Now the profit of Manu is transferred to Manu's account on the credit side. Profit in Manu's account on the credit side by joint venture, profit 1,75,000. Perfect. Close the account. Find the balance. That is bank draft payable to partner, payable to active partner. That is 13,15,000 is the bank draft balance, and the total is 14,65,000. So this is what the accounts prepared by one partner, method 1. Clear? I hope this example is perfectly clear. તમારે શું કરવાનું છે? એક્ઝામ્પલને આ વિડીયો ફક્ત જોવાના જ નથી. You have to keep your books and pen ready. તમારે એક્ઝામ્પલને સમજતું જવાનું છે ને સાથે સાથે અકાઉન્ટ તૈયાર કરતું જવાનું છે, તો ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ જશે. So this is joint venture account, this is partners account. Let's do one more practical example. જો આગળ જે આપણે કનુ અને મનુ વાળો એક્ઝામ્પલ કર્યો, in the books of કનુ only, તો આપણે એક પાર્ટનરની બુકમાં અકાઉન્ટ્સ તૈયાર કર્યા. Now in this example, in the second example, we will prepare accounts in the books of both the partners. See here, Sita and Gita begins joint venture for buying and selling toys and decided to share profit and losses in 3:1. Sita has paid 7,50,000 for the purchase of toys. Sita drawn hundi rupees 5 lakh of 3 months maturity period on Gita. Bills receivable. This hundi was discounted by Sita at 10% per annum. Following transactions regarding joint venture were recorded. અહીંયા નવું એક શું આવ્યું? This hundi 5 લાખનું bills receivable, bills payable. Moving towards the adjustments, the transactions of business. Sita has paid 5,000 carriage, 15,000 selling commission and rupees 2,500 for traveling expense. Sita કંઈક expense pay કરે છે. કેટલા total? 22,500. 15,000 plus 5,000 plus 2,500, total 22,500 Sita na expense. Sita has paid rupees 2,000 for traveling expense, Gita, and 3,000 for sundry expense. Expenses paid by Gita, 5,000. Sita effected sales for 5,35,000 but was compensated for 10,000 for damaged toys. એટલે 5,35,000નું સેલ્સ કોણ કરે છે? સીતા. પણ એમાં 10,000 ડેમેજ છે, તો એકચ્યુઅલ સેલ્સ કેટલું થશે? 5,25,000. ગીતા સોલ્ડ ટોયસ ફોર રૂપીસ 3,75,000. એટલે આ બંનેનું સેલ્સ આપેલું છે. Toys costing rupees 30,000 and 45,000 being unsold. વેચાયા વગરના કંઈક ટોયસ છે,
30,000 and 45,000 were taken over Sita and Gita respectively. એટલે 30,000 unsold toys Sita લઈ જાય છે, 45,000 unsold toys Gita લઈ જાય છે. Stock taken by partners. These toys were valued at cost plus that percentage of gross profit that was realized on total cost. આજે 30,000 ને 45,000 અનસોલ્ડ છે, એ જે સેલ્સ થયું એના પર જે પ્રોફિટ મળ્યું હશે, કેટલા ટકા પ્રોફિટ મળ્યું છે, તો એ પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ એડ કરીને પછી પાર્ટનર લઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ ધેટ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ. બાકી બધું ક્લિયરલી આપી દીધેલું છે. હિયર વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ રેટ ઓફ ગ્રોસ પ્રોફિટ. Sita is entitled to receive credit for rupees 7,500 for go down rent and insurance charges. Discount charges on hundis are considered as joint venture expenses. Prepare necessary accounts in the books of Sita and Gita both. Means that here all the partners keeps accounts of transactions of joint venture business. બંને પાર્ટનર હિસાબો રાખે છે. So when all partner keeps account, here in the books of Sita, here Sita is active partner, Gita is other partner. તો જે સીતાના ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની એક ઇફેક્ટ, ગીતાના ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની બે ઇફેક્ટ. We have to prepare joint venture account and Gita's account in the books of Sita. Moving towards in the books of Gita. અહીંયા સીતાના ચોપડે હિસાબો છે, અહીંયા ગીતાના ચોપડે હિસાબો છે. Here Sita other partner, Gita active partner. So all the transactions of Sita other partner, two effects. All the transactions of Gita active partner, one effect. We have to prepare joint venture account and Sita's account in the books of Gita. એકદમ સિમ્પલ છે. સી હિયર જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપેલા છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. જે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપણે ટેબલ્સ આખે આખું વર્ડ્સમાં આપેલું છે, પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે, એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. સીતા એક્ટિવ પાર્ટનર, પરચેસ ટોયસ રૂપીઝ 7,50,000, expenses paid 22,500, sales rupees 5,25,000 after compensation for damaged toys, toys taken 30,000 plus some profit. This profit we need to calculate. Credit for rent and insurance and discount on bills, that is 12,500. Moving towards Gita other partner, hundi, that is bills receivable 5 lakh, expenses paid 5,000, sales 3,75,000 and toys taken 45,000 plus profit. It means that આ એક્ઝામ્પલમાં આપણી પાસે જે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે that is stock taken, toys taken by Sita and Gita. આ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. So let's first calculate that. Calculation of toys taken by Sita and Gita. So here 30,000 and 45,000 is given as unsold toys by adding profit. Clear? So for finding out rate of gross profit, we need to first calculate sales. પહેલા sales શોધીશું. Closing stock total 75,000 આપેલો છે. Cost of goods sold એટલે opening toys minus unsold, જે 7,50,000 પાર્ટનર પરચેસ કરે છે એમાંથી અનસોલ્ડ બાદ કરીશું એટલે ટોટલ જે સેલ્સ થયા હશે એની કોસ્ટ મળશે. Find out profit, that is sales minus cost of toys, and then we can find out rate of gross profit and then stock taken by partners. See here, total sales 5,25,000 is the sales of Sita, 3,75,000 is the sales of Gita. Total sales 9 lakh given. Second, we have unsold toys 75,000, Sita 30,000, Gita 45,000. Clear? Moving towards
cost of toys sold rupees, toys purchased 7,50,000, એમાંથી unsold કેટલા છે 75, એટલે સેલ્સ કેટલા toys થયેલા છે 6,75,000 rupees ના. Here now keep in mind, here total sale is 9 lakh, toys sold એટલે જે 6,75,000 toys હતા એ 9 લાખમાં વેચાય છે. So there is a gross profit of rupees 2,25,000. 2,25,000. Rate of gross profit 6,75,000 per profit 2,25,000. So for 100 profit is how much? So we'll get 33.33% as a profit, that is rate of gross profit. मतलब जे stock partners લઈ જાય છે unsold stock taken by partners એમાં કેટલા percent profit આપણે એડ કરવાનું છે 33.33%. Unsold toys taken by Sita 30,000 plus profit, so 30,000 plus 10,000, 40,000 is the stock taken by Sita. Unsold toys taken by Gita 45,000 plus profit 15,000, so stock taken by Gita 60,000. Perfectly clear. સૌથી important calculation છે, થોડુંક ધ્યાન આપજો. Moving towards, see here, now here, purchase of Sita, expenses paid, sales, toys taken, credit for rent and insurance, discount. Gita, hundi, expenses paid, sales and toys taken, stock taken. Now on the basis of this, we have to prepare accounts in the books of both the partners. So in the books of Sita, joint venture account and Gita's account. Let's do it here. First, Sita na apne transactions le liye. Sita is active partner, purchased and expenses paid. So joint venture, debit side, only one effect as an active partner. To bank, toys purchased 7,50,000. To bank, expenses paid 22,500. Then we have sales and stock taken. So by bank account and by purchase account on the credit side of joint venture account. માલ સામાન જાય છે, વેચાય છે કે માલ સામાન ભાગીદાર લઈ જાય છે, that is માલ સામાન બિઝનેસમાંથી જાય છે તો જમા on the credit side of joint venture 5,25,000 and 40,000. Credit is given, so credit is given to the partner, active partner, so on the credit side of joint venture account by bank account. And discount is an expense of business, so on the debit side of joint venture to discount on bills receivable 12,500. Active partner છે Sita એટલે એક transaction, એક effect. Moving towards the transactions of Gita, bills લેનાર ખાતે ઉધાર તે આપનાર ખાતે જમા, હવે ગીતા બેન આપનાર છે, so on the credit side, expenses paid, sales and stock taken. See here, hundi in joint venture account hundi ની કોઈ effect નહીં આવે, that is simply on the credit side of partner, લેનાર ખાતે ઉધાર તે આપનાર ખાતે જમા, debit the receiver, credit the giver. Now here Gita is a giver, so on the credit side of Gita by bills receivable hundi. Expenses paid, joint venture account debited to Gita's account, so on the debit side of joint venture to Gita's account, and credit side of Gita by joint venture account expenses 5,000. Sales and toys taken, business માંથી માલ સામાન જાય છે, so on the credit side of joint venture account 3,75,000 and 60,000, and on the debit side of partner, that is Gita, to joint venture account 3,75,000 and 60,000 stock taken and sales by Gita.
So we have given the effect of all the transactions. Now we have to close joint venture account. We have to close Gita's account. So when we close joint venture account, total is 10 lakh 7,500 minus all the debit amount, we will get balance 2 lakh 17,500. And this 2,17,500 is distributed in the ratio of 3:1. એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે કરવાનું છે. 3:1 માં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો કેટલું આવશે? 1,63,125 and to Gita 54,375. Now the profit of Gita is transferred to Gita's account on the credit side by joint venture profit, and then we have to close the account of Gita, that is on the credit side. Total is 5,59,375 minus 3,75,000 minus 60,000. We will get the bank draft balance rupees 1,24,375. Perfectly clear, ekdam easy છે. Now in the books of Gita we have to prepare joint venture and Sita's account. હવે જો અહીંયા આગળ જે આપણે એક ઇફેક્ટ આપેલી એ અહીંયા બે ઇફેક્ટ આપવાની છે, અને આગળ જેની બે ઇફેક્ટ આપેલી એની આપણે એક ઇફેક્ટ આપીશું. સી સીતા અધર પાર્ટનર 2 ઇફેક્ટ્સ. આ બધાની જે આગળ આપણે એક ઇફેક્ટ આપેલી એ હવે બે ઇફેક્ટ આપીશું. ગીતા એક્ટિવ પાર્ટનર જે એક ઇફેક્ટ આપેલી એની હવે બે ઇફેક્ટ આપીશું. હુંડીની ઇફેક્ટ એક્ટિવ પાર્ટનરના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવશે નહીં, એ આપનાર હતા. અહીંયા હવે સીતા લેનાર છે અને સીતાનું અકાઉન્ટ તૈયાર કરીએ છીએ, તો એની ડેબિટ સાઈડ આપણે આ 5 લાખ લખીશું. Look at here, this is in the books of Gita joint venture account and Sita's account. So we have transactions of Sita. Sita is other partner. Purchase of toys 7,50,000. Expenses paid. Sales. Toys taken, that is stock taken. Credit for rent and insurance. Discount on bills. See here, all the transactions of Sita as other partner have two effects: purchase and expenses. Joint venture ma debit side, Sita's account, Sita na account ma credit side. So on the credit side of Sita, by joint venture account toys purchased, by joint venture account expenses paid by other partner 7,50,000 and 22,500. Sales and toys taken. Business માંથી માલ સામાન જાય છે, એ વેચાણ થાય કે ભાગીદાર લઈ જાય? બિઝનેસ માંથી માલ સામાન જાય છે, જાય તો જમા. So on the credit side of joint venture, by Sita's account sales, by Sita's account stock taken. And on the debit side of Sita's account, two joint venture account sales and two joint venture stock taken 5,25,000 and 40,000 respectively. Next, credit is given, that is on the credit side. એ તો આપણે આગળ કરી લીધેલું છે. Second effect, on the debit side of Sita's account, two joint venture account, credit given for insurance to Sita 7,500. Discount on bills, joint venture માટે expense છે, so to Sita's account discount on bills 12,500. Second effect, in Sita's account credit side, by joint venture account 12,500 discount on bills. So these are the two effects of all the transactions of Sita. Moving to one more here, Sita is a receiver. So on the debit side of Sita, લેનાર ખાતે ઉધાર Sita લેનાર છે, Gita
આપનાર છે. સો લેનાર ખાતે ઉધાર 2 bills payables account 5 lakhs. Moving towards the active partners transaction, expenses paid, sales and toys taken. So expenses on debit side, one effect to bank account, expenses paid by Gita active partner 5,000. Sales and stock taken, that is on the credit side, by bank account, sales by Gita, by purchase account, stock taken by Gita, that is an active partner. Clear? Perfectly clear. Now this is what the effect of all the transaction. We have to close the account. This is in the books of Gita. આપણે આગળ જે કર્યું in the books of Sita હતું. Here in the books of Gita. We'll close joint venture account and Sita's account. તો joint venture જેમ આગળ હતું એમ joint venture નું સેમ આવશે, profit સેમ આવશે. So if we close joint venture account, total is 10,07,500. Balance 2,17,500 is the profit. To Sita's share 1,63,125, and active partners profit is transferred to profit and loss account. Transfer to Sita's account, joint venture profit 1,63,125. Close the account. If we close on the credit side, we'll have 1,24,375. હવે જો અહીંયા ધ્યાન શું આપવાનું છે, જ્યારે તમે બંને પાર્ટનર્સની બુકમાં હિસાબો તૈયાર કરો તો જવાબ બંનેના સેમ આવવા જોઈએ, પણ જે જવાબ આવે છે એ અપોઝિટ સાઈડ આવવા જોઈએ. જ્યારે આપણે ગીતાનું અકાઉન્ટ તૈયાર કર્યું ત્યારે ડેબિટ સાઈડ આપણે બેલેન્સ મળેલી 1,24,375. જ્યારે આપણે સીતાનું અકાઉન્ટ તૈયાર કરીએ છીએ એમાં જવાબ મળે છે ક્રેડિટ સાઈડ 1,24,375. Both the answers are same. So this is how you can solve the practical example related to the accounts of joint venture where one partner keeps account and all partner keeps account. This is the very, very important example for your examination. Clear? Hope you all are getting. If you have any doubt or query, you can comment in the comment box. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.